പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് 10ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം. വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ wave behavior of light. Christian Huygens proposed wave theory of light. According to wave theory, a luminous body is the source of disturbance, and the disturbance propagated in the form of waves and energy is distributed equally in all directions. Interference, diffraction, polarization, etc. can be explained by wave optics. Thomas Young confirmed the wave nature of light through double slit experiment. Maxwell proposed electromagnetic theory of light. The transverse nature of light is established by polarization. വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ടേംസ് ഉണ്ട്. ടേമുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പഠിക്കാം. വേവ് ഫ്രണ്ട്. എ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് എ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ മീഡിയം വിച്ച് ആർ ദ സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ. ദ സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് മൂവ്സ് ഔട്ട്വാർഡ്സ് ഫ്രം ദി സോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി വേവ്. The energy of the wave travels in a direction perpendicular to the wave front. Types of wave front. Spherical wave front. Wave front from a point source is called a spherical wave front. Cylindrical wave front. It is a wave front from a linear source. Plane wave front. It is a wave front at large distances from the point source. Huygen's principle. According to Huygen's principle, each point of the wave front is the source of secondary disturbance and the wavelets emanating from these points spread out in all directions with the speed of the wave. By drawing a common tangent to all these spheres, we obtain the new position of the wavefront at a later time. Huygens argued that the amplitude of the secondary wavelets is maximum in the forward direction and zero in the backward direction. Refraction of a plane wave. പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ രണ്ട് മീഡിയം, ആദ്യ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട്, ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് അത് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട്, റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്നിവ പിക്ചറിൽ കാണാവുന്നതാണ്. മീഡിയത്തിൽ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പകുതി വേവ് ഫ്രണ്ട് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ടോ എന്ന് നമുക്ക് ടൈമിനെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ലെറ്റ് ടോ ബി ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് ടു ട്രാവൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബി സി. ദറ്റ് ഈസ് ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു V1 ടോ. ഫ്രം ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വി ഗെറ്റ് സൈൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ V1 ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി. Also from triangle AEC, sin r equal to AE divided by AC, that is equal to V2 tau divided by AC. Sin I by sin r equal to V1 divided by V2. If C represents the speed of light in vacuum, then N1 equal to C divided by V1, N2 is equal to C divided by V2. Therefore, the equation becomes n1 sin I equal to
n2 sin r. This is the Snell's law of refraction. If lambda 1 and lambda 2 denotes the wavelengths of light in medium 1 and medium 2 respectively, then lambda 1 divided by lambda 2 is equal to BC divided by AE, that is equal to V1 by V2. That is, V1 by lambda 1 is equal to V2 by lambda 2. This implies that when a wave gets refracted into a denser medium, the wavelength and the speed of propagation decreases, but the frequency remains the same. Refraction at a rarer medium. The angle of refraction will be greater than the angle of incidence. Thus, if I equal to IC, then sin R equal to 1 and R equal to 90 degree as shown in picture. Therefore, sin IC is equal to N2 divided by N1. The angle IC is known as the critical angle, and for all angles of incidence greater than the critical angle, the wave will undergo total internal reflection. Here is the pictures for a plane wave passing through a thin prism. A plane wave incident on a thin convex lens. A plane wave is incident on a concave mirror. The Doppler effect. The apparent change in frequency of light seen by an observer when there is a relative motion between source and observer is called Doppler effect. When the source is moving towards the observer with a velocity v, then the apparent frequency of light is v dash is equal to v into 1 plus v divided by c. If the source is moving away from the observer, the apparent frequency v dash is equal to v into 1 minus v divided by c. When the source moves away from the observer, there is an apparent decrease in the frequency of light. This is called redshift. When the source moves towards the observer, there is an apparent increase in the frequency of observed light. This is called blue shift. Plus 2 physics, 10th chapter, wave optics. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി ലഭ്യമാകുവാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് കാണാം. നമസ്കാരം.